Христос воскрослый взносится в небо, сяде он там по правице Отца, прийде судить живых и померлых, яко владарству не буде конца. Христос воскрослый взносится в небо, сяде он там по правице Отца, прийде судить живых и померлых, яко владарству не буде конца. Мужи галілейськія, чому стоїте, вглядаючися в небо? Гети Єсус, взятий від вас у небо, прийде ге так само, як ви бачили Його, зеходячим на небо. Аллилуйя! У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. Сердечно вітаю вас, побажані сестри і брати, сьогоднішня урочистость, Знесення Господнє, в небовшеще Єсуса Христа. Христос уже не тільки воскрес, але узійшов на небо. І тому ми радуємося, в працях іде спів Аллилуйя, але уже за Єсусом не тільки увеличив воскресення Христового, але, як чуємо з святих словів і мши святой, мужи галілейські, чого вглядаєтеся в небо? Ідіть за Єсусом, покуль життєвою дорогою, але повної віри, заслугов, і ця дорога веде до неба, до вічного щастя. І ми сьогодні в цій святої мші схиляємо чоло перед померлими сім'ї Костюкевич, Петра, Марію, Анатолія, Пульмановських, Владимира, Емілію і Брониславу. І так само долучаємо наших дорогих померлих Божій милосердності, Христу, Владару, сусвету. Перепросим Бога за наши грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся всемогутному і вам, брати і сестри, хто згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям добра.
Молимся. Всемогутний Божа, ми сьогодні з вірою вшановуємо в небовшесте Твоего одинародного Сина, який всім нам подарував откуплення. Зраби просим, каб ми, живучи на землі, завсюди взносили наші душі до неба. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог прасуще веки вечные. Читання книги «Дзеяў апостолаў». Першую книгу я написал Теофілі про все, что рабіў Езус, і чаму вучыў ад пачатку аж до дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святого загады апостолам, якіх выбраў, да перад якімі з'явіўся жывым пасля сваей мукі у шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'явіўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам ели, наказала мне дыходзіць з Иерусалима, але чакаць абяцанага айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадой, а вы будете охрещены пра некалькі дзён Духом Святым. А сабраныя пыталіся яго: Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля? Ён жа адказаў ім: не вам ведаць часы ці пары, якія Айцец прызначыў сваей уладай, але прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будете маімі сведкамі ў Иерусалиме і ва ўсей Юдэі, і Самарыі, і аж на да краю зямлі. І сказаўшы гэта, ён узнёсся на очах іхных, і воблака забрала яго з іхных вачэй. І калі яны пільна ўзірались у неба, як он узыходзіў, вось два мужы стаялі перад імі ў белым адзенні і сказалі: мужы галілейскія, чаму стаіце і ўглядаецесь у неба? Гэта Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба. Гэта Слово Божие. Дякую, Пане. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Все народы пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бо грозный Пан наивышейший, великий владар над усей землей. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи, Пан при гуках трубы. Спявайте Богу, спявайте, спявайте нашему владару, спявайте. Узнесся Бог под радостные вокличи. О владар усей земли Бог, яму гимн заспявайте. Бог владарить над народами, Бог сядить на своем троне святым. Узнесся Бог под радостные вокличи.
Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашого Єсуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття у познанні Його, і присвятив в очі серця вашого, щоб ви ведали, у чим надії покликання Ягоного, і якое багаття славної спадщини Ягоної до святих, і якая незмірна велич моці Ягоної у нас, віруючих, проздеяння могутної сили Ягоної, якую Ён виявив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах, вищей за всілякое княження і владу, і силу, і панування, і за всілякое ім'я, якое називають не тільки в гэтым веку, але і в будучым. І ўсё покорив під ноги Ягоныя і поставив Його понад усім головою костёла, який ёсць телом Ягоным, повнотою того, хто наповняє усё во всім. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово сталося телом і поселилося між нами, і бачили ми славу Ягоную. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Закончення святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час 11 учнів пішли в Галілею на гору, куди загадав їм Єсус. І коли його убачили, поклонилися йому, але некоторі засумнівалися. Тоді Єсус наблизився до їх і сказав їм: «Дадена мені всякая влада на небі і на землі. Так ідіть і навчайте всі народи, і хрестите їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Вчите їх заховувати все, що я загадав вам. І ось я з вами во всі дні, аж до скончення віку». Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай слово Євангелія знімуть парафін. Хвала Єсусу Христу. Дорогі люди, сьогоднішній день, сьогоднішнє свято, сьогоднішня подія, історична, космічна подія, Вознесення Господнє. Сьогодні всі вірники, християни, то есть всі ті, хто охрещені, всі ті, хто увірували в Єсуса Христа, Його боскость, Його воскресення, сьогодні взор керують духовно за Єсусом в небо. Сьогодні цей день, який стає, як чуємо з Євангелія, той ласкою Божою. Хрестите, каже Єсус,
у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І хто увірує і охреститься, буде збавлений. Варунок. Єсус тим самим дає нам ключ від неба. Прийми святий хрест. Увіруй. Чуємо сьогодні, то некоторі сумнівалися навіть в учні, але надійде час, коли Єсус посилає їх, і вони зрозуміють, бо отримають дари Духа Святого. Єсус наставляє: «Я ж пошлю вам сутішальника, який всьому вас навчить». Це не означає, що подряд будемо читати сторонки, а натхніть, відкриє ваш розум, серце, розумієте, відчуєте і будете багатими духовно, бо будете ходити в Богу. І тому, як бачимо навіть сьогодні, при розвітанні знесення Господнього, некоторі сумнівалися, але Ісус дає їм владу. Ідіть і навчайте, а Дух Святий навчить, досконалить. Тому, шановні, сьогодні так само в початку Святої Мши чуємо: мужи галілейські, чого стоїте? Глядите в небо. І Він прийде так, як у заході. І тут для нас, шановні, це щоденна дорога. Поглядите, Ісус сьогодні конкретно показує: хто візьме кріж свій і пойде за мною, буде там, де я. Тобто пойти за цією дорогою до неба. Поглядите, як після воскресення Христового учні розбігалися. Ісус йшов з ними, з'являвся їм і напоминав про своє воскресення, тобто вертав їх, бо тая дорога не тая, якою повинні вони йти, як і ті учні до Емаус, і вони вертаються назад. Ось яка дорога сьогодні Ісус нам показує. Дорога до неба. І тому Ісус приходить про замкнені двері до апостолів і учнів. Тобто клича, що ця дорога, вона Божа дорога. Вона не має перешкодів. До Ісуса, як навчав Збавитель, приходили хворі, привозили тяжко хворих, сляпі, кульгаві. Ісус всіх оздоровляв. Що це означає? Ісус забирав перешкоди, щоб люди прийшли до Його, щоб люди увірували, щоб люди пішли в духу цією дорогою до неба, яку сьогодні Збавитель нам показує. Тому, як бачите, ці всі хвороби, ці тяжкості і занятості наші, це якась перешкода. Перешкода пойти за Христом. Бо не можу пойти в костел, бо хворий, хворая, бо тяжко, ці заняті і так далі. Ісус ласкою своєю очищає хвороби. Люди в радості вскакивають, люди дякують Богу, люди вертаються до Бога. І тут ми бачимо знову такий нюанс величний для нашого християнського духовного становлення. Є хвороби, то є люди, які ґрунтовані в ласці Божій, навіть в хворобі вони йдуть ще більше до Бога. Бо скільки святих людей, стигматики, які мали стигмати, скільки людей,
які в свою хворобу охерували за навертання світу і так далі, то до їх йшли, просили, слухай, помолися ще за мене, за нас, бо ми тут бігаємо по світі, а ти прикований до ложка, але ближей Бога. Тобто, розумієте, що є хвороби, які перешкоджають до Бога підійти. Але коли чоловік з Богом, ще моцній шагає дорогою духовною до Бога і ласки Божої, і многим допомагають. Так само, як ми бачимо, праці різні. Чоловік, коли з Богом, з ласкою Божою, виконує працю на хвалу Божию, просить Божого благословення. И это не перешкода, а наоборот, это наповняє чоловіка радостю, що він найменшу роботу якусь зробить, але Боже на Твою хвалу. І тому це набирає зовсім інші кшталти. Тому дорога до неба – це дорога внутренняя наша. Это наш такий маленький іспит, наскільки ми можемо духовно шагнути за Ісуса. В добрих учинках, віри, терпеливості, а як самі розуміємо, не можемо. Не виконали, зробили кепсько, вообще все поламали, вообще много попсували, не змогли зробити. Не змогли витерпіти, пробачити і так далі. Тобто, ні шагу. А Ісус каже, кого стоїте? Бо хто стоїть на місці, Ісус як нас заохочує, візьми свій криж обов'язків і іди за мною, а не стой біля мене. Мене швейцари. І Ісус, віра – це хода, це дійність, це відкритість, прийняти і вимолити, освятити, нести. Тому Ісус заохочує, одне других тяжкості несіть. Розумієте, в тим значенні, то як сьогодні Ісус так само каже до апостолів, то ідіть і навчайте. А мог би сказати, всі, хто до вас прийдуть, хрестіть і навчайте. Ні. А чому йти? Бо, да, ми повинні зрозуміти, глядячи на наші слабості, що злий дух не спить, грех присутничає, це є все зло, це є вся нечисть, словами, думками, учинками, недбайністю. Ми облеплені тими слабостями. І люди, так як ті хворі, Ісус йшов до їх, або їх несли, везли до Його. Тому люди, душі людські, потребують, щоб Ісус схилився, прийшов до їх. Тому посилає апостолів, ідіть, а не всі, хто прийдуть, хрестіть. Тому Христовий Костюл живий. Бо Він живе не тільки тим ритмом, что мы, верники, во всех костелах Белоруссии и свету наведываем Дом Божий. Это, да, это жизнь, это пульс. Але тое, то Господь натхняє, і як ми зараз розпочинаємо новену до Духа Святого, то менавіта костел веде Дух Святий. Ласка Божия – це пульс. І тому, так як сонце приходить, докранається до цієї землі,
і яна цвіце, прарастае. Таму, шановныя, і сёння мы таксама пасля гэтай святой імшы фігуркай Езуса прайду такую маленькую працэсію, атрымаем благаславленне. Езус прыходзіць на неба. Езус, як кажа, калі я не адыду, не атрымаеце суцяшальніка. І ўжо з заўтрашняга дня мы чакаем, молімся навену да Духа Святога, чаканне на спасланне Духа Святога. Таму вось бачыце, нават в гэтым мы маем такую ласку, як вам сказаць, акунуцца в гэты дух і прыняць верай, прыняць сэрцам. Если нават якія ж маем, Божа, дапамажы маім малавер'і, ці недаверу такім, ці сумненнях такіх, бо і вучні мелі, як чуем, што Езус як наставляе. Вось, і 11 пасля ім, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў: «Дадзена мне ўсевлада, ідзіце і навучайце». Таму і мы просім ласкі Божай. Божа, дадай нам веры. Веры гэтай, якая дапаможа нам в такім практычным жыцці штодзённым рабіць гэтыя крокі духоўныя. Прабачылі, забылі, сцярпелі, вытрывалі, памаліліся. Вось гэтыя крокі вядуць нас за Езусам да вышыняў нябесных. Таму, шановныя, няхай гэтая наша сустрэча будзе такой, як яўрэі в Егіпце, в рабстве, калі Песах, Пасха, што ім трэба было спажываць гэта ягніца амаль стоя, бо трэба было адразу ўжо выходзіць і ісці за Майсеем. Так і нам сёння гэтае свята напамінае пра той рух, бо Езус взыходзіць на неба. І мы не павінны стаяць, мы павінны душою, сэрцам, волею: «Езу, возьми нас з сабой духовна. Езу, вядзі нас. Няхай Твой Дух заўсёды нас ажыўляе. Амен». Верую в адзінага Бога, Айца Всемагутнага. Правителя неба и земли,
Просим, щоб Бог Пана нашого Єсуса Христа, Отець слави, дав духа мудрості нам і всьому костьолу. Молимся за всех християн, каб яны ведалі, у чым надзея паклікання, якім іх адарыў Езус. Цябе просім. Молимся за миссионеров, каб яны адважна ішлі і абвяшчалі Евангелие усялякаму стварэнню. Цябе просім. Молимся за тых, хто не верыць у жыццё вечнае, каб яны пазналі Христа, які сядзіць праваруч Айца. Цябе просім. Молимся за памерлых наших сем'яў, каб яны маглі праслаўляць Бога ў небе. Цябе просім. Молимся за нас самих, каб мы ўзрасталі ў веры і пазнанні велічы моцы Бога, якую Ён выявіў нам в Ісусе Христе. Цябе просім. Отче Небесний, Ти поставив Єсуса головою костьола, який з'являється тілом Ягоним, тому прийми наші просьби. Раз Христа, Пана нашого. Номер 94. Христос повставший з гробу, аллилуйя, радость дал своему народу, аллилуйя, аллилуйя, дал життя мирська давання, аллилуйя, аллилуйя, тіля грешних радовання, аллилуйя, аллилуйя. Гэтый день радость одина, аллилуйя, аллилуйя, прославляй Божьего Сына, аллилуйя, аллилуйя, Бога в Троице вызнаваймо, аллилуйя, аллилуйя, вместе хвалу отдаваймо, аллилуйя, аллилуйя. Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. Ой, час предвечный, покорно складаем Тебе этую ахвяру, во врачистость небовшестя Твоего Сына. Дозволь просим, как праз гэтый святый обмен даров мы взнесли наши сердце до неба. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Гору серцем. Подякуєм Пану, Богу нашому.
нашому. Бога это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане, святый Ойча, всемагутны, вечны Божа. Бо Пан Єзус, пераможца граху і смерці, зійшов сьогодні на неба, як валадар хвали, яким захапляються аньоли. Ён посредник поміж Богом і людьми, суддя світу і валадар створення. Заходячи на небо, Ён не покинув нас в нашей недолі, але перед нами войшов в небесную айчину, каб умацовать нашу надею на тое, что мы, як члени Його містичного тіла, так само увойдем туди за Їм, нашим головою. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна вышиня, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святый, і справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім Костьолом у святий день небовшестя і Пана нашого Єсуса Христа, праз Його покорно молим Тебе, всемогутний Боже, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, які ми принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Ён тую ноч, коли був видаджений, взяв хлеб і подяку Тебе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего прися в хвале. Божа, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его чудовное воскрешение и взнесение на небо, якое ще не отзначаем, і чекаючи Його другого пришестя, з подякою складаем Тебе, этую живую и святую ахвяру. Зглянь, просим, на дар Твоего костела, і прийми його як ахвяру, якою Ти пожадав бить умилостивленный. Дозволь, как мы, взмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам зробить нас вічним даром для Тебе, как мы змогли отримати спадщину з вибранниками Твоими, найперш Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Матеем, апостолом, опекуном сегодняшнего дня, святыми Симоном и апостолом и Оленою, слугою Божьим Эдвардом Ваниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми, и про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Боже, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету спокой и избавление. Будь ласкавый, умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папам нашим Львом XIV, бишкупом нашим Юзефом, с усіми бишкупами, духовенством и всім народом, Тобою откупленным. Будь милостивый, да просьба в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрий Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з цього світу, милостиво прийми володарство Твоє, де і ми сподіваємося бути, щоб разом з ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашого, праз якого одорваєш світ всялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойче всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба
Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Беларуси, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавце нашого Єсуса Христа, по Твою. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, годно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. и с Духом Твоим. Так урочистий день Знесения Господнего передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, подари нам спокой. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Пан каже: ось я з вами во всі дні, аж до скончення віку. Алілуя.
Номер 87. Спался наш Христос воскрес. Аллилуйя. Мир и радость к нам принес. Аллилуйя. И Он у славе и красе. Аллилуйя. На земли спявайте все. Аллилуйя. Божию явил любовь. Аллилуйя. Дивным величным змаем. Аллилуйя. Смерти владу и Он скрижил. Аллилуйя. Край небесный нам открыл. Аллилуйя. Христос научает жить. Аллилуйя. Смерть Христовых не страшить. Аллилуйя. Смертью смерть и Он завоевал. Аллилуйя. Отцу пекла одобрал. Аллилуйя. Шлях открылся там правый. Аллилуйя. Там, где Христос, будем мы. Аллилуйя. Кто с Христом тут на земли. Аллилуйя. Будет зимна вышини. Аллилуйя. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты вже на землі даєш нам уделу небесных таямницах. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность пробывает с Тобою в Христе Иисусе, який живей владарить на веки вечные.
Няхай буде похвалений. Всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Няхай будет похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Няхай будет похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас. Ойче с неба Божа, змилуйся над нами. Сыне, Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, змилуйся над нами. Святая Троица, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, молись за нас. Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, молись за нас. Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, молись за нас. Мати надежды, молись за нас. Мати пречистая, молись за нас. Мати беззаганная, молись за нас. Мати непорушная, молись за нас. Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, молись за нас. Мати наицудовнейшая, молись за нас. Мати доброй рады, молись за нас. Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, молись за нас. Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы годная, молись за нас. Панна прославленная,
утешальница засмучених, молися за нас. Успомога христиана, молися за нас. Королева анёлов, молися за нас. Королева патриарха, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, молися за нас. Королева всіх святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, молися за нас. Королева у неба взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семьев, молися за нас. Королева супокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева сусвету, молися за нас. Баранку Божий, які береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, святая Богородица. Обсталися ви годними обетзанням Христовым. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить з нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью раз Христа Пана нашего. Твоей обороне Отдаемся, святая Богородица, у наших потребах не погорчай моленьем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусёды, Панна хвалебная,
Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей, заховай в нас справу Твоей милосердности, каб ми неспинно згадуючи таямницю нашого збавлення, достоїлися тримать яє плен. Праз Христа Пана нашого. Amen. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай будет вечно Иисусу честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай будет вечно Иисусу честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай будет вечно Иисусу честь и хвала. Номер 95. Христос воскрес, Христос воскрес. Аллилуйя, аллилуйя. Нам радость принес, нам радость принес. Аллилуйя, аллилуйя. Кривёю своей, кривёю своей
выбрать спокусу, пастырь злого, пусть нам оборону, князи войск, мocию Божию и Regina Celilatare, alleluia, viaquem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Владарка неба, усешься, аллилуйя. О той, кого под сердцем носила, аллилуйя. У воскресен, як казал нам, аллилуйя. Богу за нас молися, аллилуйя.
Аллилуйя. Мужи галілейськія, чому стоїте, вглядаючися в небо? Гети Єсус, взятий від вас у небо, прийде гетак само, як ви бачили його взеходячим на небо. Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Та святам, шановні сестри і брати, знесення Господнє Єсуса Христа, менавіта, це хвала, яка веде нас за собою до володарства небесного. Збавитель своїм воскресенням перемагає смерть, грех, сатану, зло і відкриває нам дорогу до неба своїм небовшестям. Тому нехай сьогодні ця молитва подяки Богу за Божию милосердність, за Божию любов, добриню, що ми, як бачимо, збавлені ще без наших заслугів. Христос відкриває нам ласку неба, тому закликає на сьогоднішнє свято до подяки Богу, вдячності і молитвою, і добрими вчинками, і, звісно, нашим життям. Боже, нехай кожний наш крок буде Тобі на хвалу, а нам на освячення і збавлення. І певно, просимо ласки Божої для пані Тетяни, матері міністранта, яка в шпиталі тепер, Божа ласки, здоров'я. І для наших родних близьких, які вдома, чи в шпиталі, чи в Білорусі так само, молимося за всіх хворих, просячи ласки Божої, щоб вони охерували своє терпіння на хвалу Божую і свого освячення. Перепросим Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. А на землі пахнем для Его. Хвалим Тебе, прославляй. Кланяемся Тебе, прославляем Тебя. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Небес
совсем, а не Сыне один родный Христе, а не Божа бара, Сыне Отца, ярешь на себе эту, милуйся над нами, ярешь на себе свету, прими моление нас. Отца, над нами, только Ты святый, только Ты наш Пан, Ты наивысший, Иисус Христе. Молимся. Всемогутний Боже, мы сегодня с верою шановуем в небовшествие Твоего одинородного Сына, який всем нам подаровал откупление. Зрабі просим, каб ми, живучи на землі, завсюди взносили наші душі до неба. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, в єдності Духа Святого, Бог, празднующий веки вечные. Читання книги Дзеїв апостолів. Першую книгу я написав Теофіле про все, що робив Єсус, і чому вчив від початку аж до дня, у який узнесся, давши праз Духа Святого загади апостолам, яких вибрав, де перед якими з'явився живим після своєї муки у шматликих доказах. На протягу 40 днів об'являвся їм і казав про Божие володарство. І коли разом єли, наказав їм не одиходити з Єрусалима, але чекати обіцяного Отцом, про що ви чули від мене. Ян хрестив водою, а ви будете охрещені праз несколько днів Духом Святим. А собраные пытались у Його: «Пане, ці не в гэтым часе ты отбудуешь королевство Израиля?» И он же отказал им: «Не вам ведать часы ці поры, якія Отец призначив своєю уладой. Але приймете моц Святого Духа, який на вас сийде, и будете моими свідками у Єрусалимі, и во всей Юдеї, и в Самарії, и аж до краю землі». И, сказавши гэта, ён узнесся на очах їхніх, і в облако забрало його з їхніх очей. І коли яны пильно узиралися в небо, як ён узыходзіў, вось два мужи стали перед ими в белом оденні и сказали: «Мужи галилейские, чего стоите и углядаетеся в небо? Гэты Езус, узятый от вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли ён узыходзіў на небо». Это Слово Божие.
Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Усе народы пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бог грозный Пан наивышейший, великий владар над усей землей. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи, Пан при гуках трубы. Спявайте Богу, спявайте, спявайте нашему владару, спявайте. Узнесся Бог под радостные вокличи. Бо владар усей земли Бог, Яму їм спявайте. Бог владарить над народами, Бог сядить на своим троне святым. Узнесся Бог под радостные вокличи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесу. Брати, Бог Пана нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав нам духа мудрості і відкриття познання, Яго і присвітлив очі серця вашого, каб ви ведали, у чим надія покликання Ягоного, і якое багаття славної спадщини Ягоної для святих, якая незмерная велич моцы Ягонай у нас, верующих, праз дзеянне магутнай сілы Ягонай, якую Ён выявіў у Христе, калі воскресіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах, вышэй за ўсялякае княжанне і ўладу, і сілу, і панавання, і за ўсялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя, і паставіў Яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе яго ва ўсім. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Идите, научите все народы, каже Пан, и я з вами во все дни, аж до скончения веку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан за вами. Читання закончення Святого Євангелія поводле Матвея. У той час 11 учнів пішли в Галілею на гору, куди загадав їм Єсус.
І коли його убачили, поклонилися йому, але некоторі засумнявалися. Тоді Єсус наближився до їх і сказав їм: «Дадена мне всялякая влада на небі і на землі. Так ідіть і навчайте всі народи, і хрестите їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Учите їх заховувати все, що я загадав вам. І ось я з вами во всі дні, аж до скончення віку». Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи. Хвала Єсусу Христу. Сьогодні до нас звертається наш шановний митрополит Юзеф, архібіскуп, со Словом Божим во врачистость, менавіта Взнесення Господнього. Миловані у Христі, брати і сестри, сьогодні ми святкуємо цудовну врачистость небовшестя Пана. Гэта падзея, якую ми відзначаємо про 40 днів після воскресення Єсуса Христа, дає нам впевненість, що смерть Христа мала сенс, що терпіння Єсуса, Його офіра на крижі, в Великую П'ятницю не були даремними. Воскресення Христа мацовує нашу переконаність у тим, що Він перемог смерть. Після свого воскресення Єсус шмат разів підтверджав, що Він живе, супроводжаючи своїх учнів у дорозі, розвіюючи їх сумніви, допомагаючи їм позбавитися від невпевненості і страху. Єсус спочатку сам відшукав своїх учнів, і Він якби здобивав їх і виривав з апатії, смутку, депресії, почуття розбитості, роз'єднаності. І Він збирає своїх розгублених, зранених, розчарованих учнів, як пастир овечок, щоб на їх в очах нестися на небо і назавсюди покинуть в їх пам'яті і в їх серцях цей образ кірунок до неба, вишеню, до горнього. Папа Бенедикт XVI звертав увагу, що в небовшесті Пана це апошній акт нашого визволення з неволі греху. І гэтая таємниця означає невмиручість не тільки душі, але й нашого тіла. І він означав, що учні верталися з радістю, бо вони не відчувають себе покинутими. Вони не думають, що Єсус одійшов від їх далеко і зник в неким недосяжним небі. Вони впевнені в Його новій присутності. Радость учнів після небовшестя допомагає нам правильно сприймати цю подію. В небовшесте это не отдыход в некую отдаленную сферу космосу. Это переход до постоянной близкости, якую учні переживають настільки глибоко, що вона народжає тривалую радость. Мої дорогі, в небовшесте бицом показує нам життя – це пілігримка, а не кончатковий пункт призначення. У нас є дом і мета, і той, хто веде до цієї мети, хто туди вже добрався. Єсус відкрив нам небо, як перший чоловік, який воскрес з мертвих. І він знесся до Отця і каже: там, де я, і ви будете. Святий Григорій Назіанський писав:
Небаўшэсце вучыць нас, што заканчэнне жыцця на зямлі не з'яўляецца заканчэннем нашага існавання, але пачаткам вечнага жыцця. В адным гэтым сказе знаходзіцца эсхаталагічная надзея. Мы існуем не для таго, каб памерці, а для таго, каб жыць вечна. Небаўшэсце Езуса – гэта знак таго, што жыццё мае вечнае вымярэнне. Безумоўна, небаўшэсце Хрыста паказвае нам шлях у дом Айца. Христос запрашае нас вярнуцца ў свой дом, туды, адкуль мы выйшлі. Больш за тое, зыходзячы на неба, Христос не пакідае свой народ. Шмат разоў перад небаўшэсцем Ён падкрэсліваў: «Я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння свету. Я іду падрыхтаваць вам месца». Сённяшняя ўрачыстасць небаўшэсця Пана сведчыць, што Езус не пакінуў нас, Ён нас апярэдзіў. Христос знёсся, каб падрыхтаваць нам месца, а нам пакінуў заданне. Неба – гэта не нейкая казачная краіна, а мэта нашага жыцця. Там наш Айцец, там ёсць месца для кожнага з нас. Езус вядзе нас туды, але Ён не хоча, каб мы проста сядзелі і чакалі. Езус гаворыць: «Глядзіце ў неба і рабіце селфі з аблакамі». Ён небе кажа нам: «Сведчыце сваім жыццём і дапамагайце». Небаўшэсце – гэта не завяршэнне, гэта толькі пачатак. Езус паказвае: «Цяпер вы павінны дзейнічаць і выконваць тое, чаму я вас вучыў, дзеля дасягнення мэты вашага жыцця». І яшчэ, Езус сказаў тое, што сапраўды змяняе ўсё: «Я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку». Такім чынам, нават калі мы часам адчуваем сябе адзінокімі, разгубленымі, расчараванымі, Ён заўсёды з намі. Нават калі здаецца, што неба маўчыць, Езус дзейнічае, калі ёсць спакуса здацца. Не верыць у цябе больш, і Ён верыць, чым ты сам у сабе. Таму, браты і сёстры, нельга нам стаяць на месцы і толькі ўглядацца ў неба. Трэба вучыцца жыць, як вучні Хрыста, сведчыць, любіць, змагацца за добро, міласэрнасць, спакой, быць упэўненымі. Езус ужо падрыхтаваў месца для кожнага з нас. І самае галоўнае, Ён заўсёды побач з намі, дапамагае несці нашы жыццёвыя крыжы і цяжары, бо абяцаў не пакідаць нас аж да сканчэння веку. Святы Аўгустын казаў: «Езус Христос знёсся на неба, але не перастаў быць касцёлам. Ён пакінуў нас целам, але не сэрцам». Гэтае цудоўнае выказванне нагадвае: небаўшэсце Пана не азначае, што нас пакінулі, але азначае змену формы прысутнасці нашага Збаўцы на больш глыбокую, духоўную і супольнасць. Езус надалей ёсць з намі праз веру. Мілаваныя, праз сённяшнюю ўрачыстасць Езус, адыходзячы да Айца, перадае нам свой запавет, сваё апошняе жаданне: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрышчачы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх выконваць всё, што я загадаў вам». Воля Езуса – яго апошняе жаданне, каб вучні былі яго сведкамі. Падчас небаўшэсця Езус адпраўляе
нас у наше штодзённае жыццё, в асяроддзе, дзе мы жывём, працуем, навучаемся. Каб выканаць наказ Христа, быць ягонымі сведкамі, мы павінны несці адчуванне неба ў тыя месцы, дзе пануюць змрок, пустэча, адчай, дзе валадары цемра. Урачыстасць Пяцідзесятніцы, якую будзем адзначаць праз 10 дзён, павінна ўмацаваць нас для гэтай місіі, каб мы не баяліся быць сведкамі Христа там, дзе жывём, працуем. Езус пасылае нас з місіяй. Недастаткова проста ўглядацца ў неба, пасіўна сузіраць таямніцу. Анёлы кажуць апосталам: «Чаму вы стаіце і глядзіце?» Таму што вера – гэта дзеянне. Небаўшэсцем распачынаецца час дзеяння Касцёла. Гэта таксама і наш час, нашага сведчання, навучання міласэрнасці, якім Бог выбраў і паклікаў нас. Сёння нялёгка быць сведкам Езуса, але мы не адзінокія. Святыя мучанікі падтрымліваюць нас. Сучасныя сведкі, людзі глыбокай веры і надзеі падтрымліваюць нас. Людзі падарожнічаюць, казаў святой Аўгустын, каб дабрацца да вяршынь гор, злавіць самыя вялікія хвалі, знайсці самыя доўгія рэкі, бачыць бясконцую шырыню акіяна, заўважыць найменшы круг зорак, але не праходзяць адзін каля аднаго без кроплі здзіўлення. Таму нам, якія ахрысціліся ў Хрыста, паверылі ў збаўленне і абяцанне вечнага пребывання з Богам, трэба быць адважнымі сведкамі. Як сказаў папа Леў XIV, стаць паходнямі веры, здольнымі распаўсюджваць святло Хрыста. Бо чалавек пакліканы не да таго, каб мець як мага больш матэрыяльных дабротаў, зямных задавальненняў, але да таго, каб быць сведкам Бога, сведкам сапраўднай любові. Мы павінны падняць вочы ў неба і ўзрадавацца ўсяму таму, што нам дадзена. Нам трэба скіраваць свой позірк на таго, хто з'яўляецца крыніцай сапраўднага шчасця, на таго, хто праз 40 дзён пасля васкрасення на вачах апосталаў знёсся на неба, каб заняць месца праваруч Бога, на таго, які сказаў: «Будзьце маімі сведкамі». Як казаў папа Францішак, гэта павінна быць сведчанне, дадзенае не толькі словамі, але і штодзённым жыццём. Сведчанне, якое павінна выходзіць з нашых касцёлаў кожную нядзелю, каб на працягу тыдня яно магло дасягаць дамоў, офісаў, школ, месцаў сустрэч, бальніц, вязніц, дамоў састарэлых. Гэта сведчанне, якое мы павінны прыносіць кожны тыдзень. Христус з намі. Мае дарагія, будзем жа нястомнымі сведкамі Христа, каб іншыя, гледзячы на нас, мацоўваліся ў веры, каб мы былі вестунамі спакою і надзеі для ўсіх, каго сустрэнем на сваім шляху. Заахвочваю працягваць абвяшчаць добрую навіну, якая перамяняе, дае жыццё. Няхай Найсвяцейшая Панна Марыя, Маці Касцёла, заўсёды суправаджае нас у імкненні быць вернымі сведкамі Хрыста і Яго Евангелля, заступаецца за нас і вядзе да свайго Сына на нястомнае і руплівае апостальства і сведчанне добрай навіны са шчырым сэрцам благаслаўляю. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амин. Архібіскуп Юзеф Станевський, митрополит Мінська, Могилів.
Верую в единого Бога, Отца Всемогутного, просим, как Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал духа мудрости нам и всему костелу. Молімся за ўсіх хрысціян, каб яны ведалі, у чым надзея паклікання, якім іх адарыў Езус. Цябе просім. Молімся за місіянераў, каб яны адважна ішлі і абвяшчалі Евангелие усялякаму стварэнню. Цябе просім. Молімся за тых, хто не верыць у жыццё вечнае, каб яны пазналі Хрыста, які сядзіць праваруч Айца. Цябе просім. Молімся за памерлых з нашых сем'яў, каб яны маглі праслаўляць Бога ў небе. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ўзрасталі ў веры і пазнанні велічы моцы Бога, якую Ён выявіў нам у Езусе Хрысце. Цябе просім. Отче Небесний, Ти поставив Єсуса головою костьола, який з'являється тілом Ягоним, тому прийми наші просьби праз Христа Пана нашого.
Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу яхвяру прийняв Бога Отець Усемогутний. Amen. Ojca spradwieczny, pokorna składajem Tobie эту яхвяру, во врачистость небовшестя Твоего Сына. Дозволь просим, как праз гэтый святый обмен даров мы взнесли наше сердце до неба. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами, вгору серцем подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане святый Ойча, всемогутний вічний Боже. Бо Пан Єзус, переможця граху і смерті, зійшов сьогодні на небо, як володар хвали, яким захопляються аньоли. І Он посередник поміж Богом і людьми, суддя світу і володар створення. Приходячи на небо, і Он не покинув нас у нашій недолі, але перед нами увійшов в небесну айчину, каб умацаваць нашу надзею на тое, што мы, як члены Яго містычнага цела, таксама ўвойдзем туды за Ім, нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспинно ускликаючи. Она на вышей, благословленный Той. Благословен. Доброго Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты криниця всялякой святости. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага все, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері, взяв келих, знов Табі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові моєї,
нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таямница веры. Вызнаем Твое воскрешение. Вспоминаючи смерть и воскресение Твоего Сына, охвяруем Тебе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бишкупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, яеобранником, со святыми апостолами, со святым Матеем апостолом, опекуном сьогоднішнього дня, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойца Всемогутного, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, будь воля Твоя, в небе, так и на земле. Хлеба нашего, дай нам отпусти. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Белоруссии, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа, по Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просі. Не зважай на грехи наші,
але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодна з Твоєю волей, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічния. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Так великую врачистость знесения Господнего передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам. Это ягнець Божий, ось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Пан каже, ось я з вами во всі дні, аж до скончання віку. Алілуя.
Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты вже на землі даєш нам уділ у небесних таємницях. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность пробывает с Тобою в Христе Иисусе, який живе и владарить на веки вечные. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Ty nie Zbawicielu światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie łaski Bożej, Macie miłosierności, Macie Preczystая, Macie Bezzaganная, Macie Nieporuszная, Macie Niewinная, Macie Najmilejsza, Macie Najcudowniejsza, Macie Dobrej Rady, Macie Stworzyciela, Macie Zbawiciela, Panna Najmudrejsza, Panna Chwalygodная, Panna Прославленная, Panna Могутная, Panna Ласкавая, Panna Верная, Люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, оружие мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, рама небесная, зорка ранешняя, оздоровление хворых, притулок грешных, утешальница засмученных, помога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всех святых, королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семьев, королева спокою, королева Беларуси, королева всього світу, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку визволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего.
Твоей обороне отдаемся. Молитва беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, і он заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая віра була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості для людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам był ojcem i opiekunom. Dobry Boże, daj i mnie zrozumieć Twoje ziemnoje i chrześcijańskie poklикanie. Odkryj serce moje na Twoją świętую wolę, bo tylko wtedy ja zmogę zrobić больше dobrego dla swojej duszy, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якою зношу до Тебе з надією, то в хуткім часі ён буде включений у лік Твоїх святих. Амінь. Святий Архангеле Михале, Пан за вами. Нехай вас благословить Богу всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Та святом вас, шановні, нехай радость неба, якою відкриває Ісус для всіх нас, наповняє нас духовною радостю, благословенням Божим і розумною витримкою. Шановні, в суботу маємо репетиція, хто приймає сакрамент конфірмації в 16 годин. І в суботу прибуде до нас ще один святар, ksiądz, і буде можливість так само приступити до сповіді. І свідки, і хто до сакраменту конфірмації, так що скористайте з цієї ласки і нагоди. Або інші дні, як і сьогодні, і завтра. Нехай добрий Бог благословить, а ось в неділю, вже в 12 годин перед храмом чекаємо на шановного митрополита архібіскупа Юзефа, якого ми тільки що почули з ворот Слова Божие на цю величну урочистость
знесення Господнього. Жадаю вам доброго дня і Божої ласки. Хвала Ісусу Христу!
мужи галілейськія, чому стоїте, вглядаючися в небо? Гет Єсус, взятий від вас у небо, прийде ге так само, як ви бачили його взеходячим на небо. Аллилуйя! У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Та святам, шановні сестри і брати, Взнесение Господнее, дорога до неба. Jesús не только перемагає грех і смерть, перемагає своїм воскресенням эту могилу, але і далі Jesús відкриває нам дорогу до неба, то есть відкриває нам можливості, щоб ми захотіли прийти до життя у радості безконцей, вічної. Тому сьогодні закликає нас ця свята урочистость, щоб ми помолилися Боже благословення на щоденну нашу дорогу, але особливо на ту дорогу, хвилину смерті, коли одиход душі до вічності, менавіта взнесення, як сьогодні Єсуса до Отця Небесного. Боже, додай нам віри, щоб ми витривали в щоденній життєвій дорозі і заслужили пройти эту дорогу небесную. Этими думками перепросим Бога за наши грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене та Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. На землі сухого, тям доброй воли, хвалим Тебе, прославляем Тебе, кланяемся Тебе, славляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Небожа дару, если Божа Отца всемогутный, а не Сыну одинородный, Иису Христе, а не Божа баранку Божий, Сыне Отца. И грехи
и свету, милуйся над нами, яки вяреш на себе и свету, прими моление наше, яки сядешь право Отца, милуйся над нами. Ты, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, Духом Святым, Ле Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный Боже, мы сегодня с верою шановуем в небовшествие Твоего одинородного Сына, який всем нам подаровав откупление. Зраби просим, каб ми, живучи на землі, завсюди взносили наші душі до неба. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить, єдності Духа Святого, Бог прасуще веки вечные. Читання кнігі дзеяў апосталаў. Першую кнігу я напісаў Тэафіле пра ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апосталам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі ў шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам елі, казаў ім не адыходзіць з Єрусаліма, але чакаць абяцанага Айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, і не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай, але прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусаліме і ва ўсёй Ідэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. Калі яны пільна узіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэта Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў у неба». Гэта Слова Божие. Узнесся Бог под радостные покличи. Узнесся Бог под радостные покличи. Усе народы пляскайте в долони, радостным голосом скликайте Богу. Бог грозный, Пан наивысший,
великий володар над усей землей. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи, Пан при гуках трубы. Спявайте Богу, спявайте, спявайте нашему володару, спявайте. Узнесся Бог под радостные вокличи. Бо володар усей земли Бог, Яму им спявайте. Бог володарить над народами, Бог сядить на своем троне святым. Узнесся Бог под радостные вокличи. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцам. Браты, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дав вам духа, мудрости и открытия у познания Его и просвятлив вочы сердца вашего, каб вы ведали, у чым надея покликання Ягонага, якое багацце славной спадчыны Ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы Ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы Ягонай, якую Ён выявіў у Христе, калі ўваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах, вышэй за ўсялякае княжынне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за ўсялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі ягоныя, і паставіў яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Идите и навучайте все народы, кажа Пан. Я з вами во все дни, аж до скончения веку. Аллилуйя. Пан з вами. Закончение святого Евангелия поводле Матвея. У той час 11 учнів пішли в Галілею на гору, куди загадав їм Єсус. І коли його убачили, поклонилися йому, але некоторі засумнівалися. Тоді Єсус наблизився до їх і сказав їм: «Дадена мне всякая влада на небе и на земле. Так идите и научайте все народы, и хрестите их у имя Отца и Сына
і Духа Святого. Учите їх заховувати все, що я загадав вам. І ось я з вами во всі дні, аж до скончення віку. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи. Хвала Єсусу Христу. Сьогодні эту великую врачистость Божого взнесення нашого Пана Єсуса Христа та Словом Божим звертається до нас шановний архібіскуп митрополит Юзеф. Слухаймося уважливо в Його Слово і за охоту. Умиловані в Христі, брати і сестри, сьогодні ми святкуємо чудовну урочистость небовшестя Пана. Це подія, яку ми відзначаємо про 40 днів після Воскресіння Єсуса, дає нам упевненість, що смерть Христа мала сенс, що терпіння Єсуса, Його офіра на крижі, Великую Пятницу не были даремным. Воскресение Христа вмацовує нашу переконаність у тим, що Він перемог смерть. Після свого воскресення Єсус шмат разів підтверджав, що Він живе, супроводжаючи своїх учнів в дорозі, розвіюючи їх сумніви, допомагаючи позбавитися від неупевненості і страху. Єсус спочатку сам відшукав своїх учнів. Він якби здобивав їх, виривав з апатії, смутку, депресії, почуття розбитості і роз'єднаності. Він збирає своїх розгублених, зранених, розчарованих учнів, як пастир овечок, щоб на їх очах узнестися на небо і назавсюди покинуть їх пам'яті, в їх серцях цей образ. Папа Бенедикт XVI звертав увагу, що в небовшесті Пана це апошній акт нашого визволення з неволі греху. І ця таємниця означає неумиручість не тільки душі, але і нашого тіла. Він відзначив, що учні верталися з радістю, бо вони не відчувають себе покинутими. Вони не думають, що Єсус одійшов від їх далеко. Вони впевнені в Його новій присутності. Небовшестя – це не відход в некую віддалену сферу космосу. Це переход до постійної близькості, яку учні переживають настільки глибоко, що вона народжує тривалу радість. Справді, не глядячи на розвітання, учні Христа верталися радісні, бо усвідомляли велике добро, яке в небовшесті Пана приносить всьому чоловічеству. Мої дорогі, небовшесті битцем би показує нам життя – це пілігримка, а не кончатковий пункт призначення. У нас є дом, мета і той, хто веде до цієї мети, хто туди вже добрався. Єсус відкрив нам небо, як перший чоловік, який воскрес з мертвих. Він узнесся до Отця і каже: «Там, де я і ви будете». Святий Григорій Назіанський писав: «Небовшестя вчить нас, що закінчення життя на землі не з'являється закінченням нашого існування, але початком вічного биття.
В одним гэтым сказе находится эсхаталагічная надзея. Мы існуем не для того, каб памерці, а для того, каб жыць вечна. Небаўшэсце Езуса – это знак того, што жыццё мае вечнае вымярэнне. Безумоўна, небаўшэсце Христа показвае нам шлях в дом Айца. Христос запрашае нас вярнуцца ў свой дом, туды, адкуль мы выйшлі. Больш за тое, зыходзячы на неба, Христос не пакідае свой народ. Шмат разоў Ён падкрэсліваў: «Я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку. Я іду падрыхтаваць вам месца». Сённяшняя ўрачыстасць небаўшэсця Гасподняга сведчыць, што Езус не пакінуў нас. Ён нас апярэдзіў, знёсся, каб падрыхтаваць нам месца, а нам пакінуў заданне. Неба – гэта не нейкая казачная краіна, а мэта нашага жыцця. Там наш Айцец, там ёсць месца для кожнага з нас. Езус вядзе нас туды. Але Ён не хоча, каб мы проста сядзелі і чакалі. Езус не гаворыць: «Глядзіце ў неба», і стоячы на месцы, Ён нібы кажа нам: «Сведчце сваім жыццём і дапамагайце другім». Небаўшэсце – гэта не завяршэнне, гэта толькі пачатак. Езус паказвае: «Цяпер вы павінны дзейнічаць і выконваць тое, чаму я вас вучыў». І яшчэ, Езус сказаў тое, што сапраўды змяняе ўсё. «Я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку». Такім чынам, нават калі мы часам адчуваем сябе адзінокімі, разгубленымі, расчараванымі, заўсёды Ён з намі. Нават калі здаецца, што неба маўчыць, Езус дзейнічае, калі ёсць спакуса здацца. Ён верыць у цябе больш, чым ты сам у сябе. Браты і сёстры, нельга нам стаяць на месцы і толькі ўглядацца ў неба, а трэба вучыцца жыць так, як вучні Хрыста. Сведчыць, любіць, змагацца за дабро, міласэрнасць і спакой. Езус ужо падрыхтаваў для нас кожнага месца. Самае галоўнае, Ён заўсёды побач з намі. Святы Аўгустын казаў: «Езус Христус знёсся на неба, але не перастаў быць з касцёлам. Ён пакінуў нас целам, але не сэрцам». Гэтае цудоўнае выказванне нагадвае: небаўшэсце Пана не азначае, што нас пакінулі, але азначае змену формы прысутнасці нашага Збаўцы на больш глыбокую, духоўную і супольнасную прысутнасць. Езус надалей ёсць з намі праз веру, Эўхарыстыю і касцёл. Мілаваныя, праз сённяшнюю ўрачыстасць Езус, адыходзячы да Айца, перадае нам свой запавет, сваё апошняе жаданне: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрышчачы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх выконваць усё, што я загадаў вам». Воля Езуса, Яго апошняе жаданне, каб Яго вучні былі Яго сведкамі. Падчас небаўшэсця Езус адпраўляе нас у нашае штодзённае жыццё быць сведкамі. Каб выканаць наказ Хрыста, быць ягонымі сведкамі,
мы павінны несці адчуванне неба тыя месцы, дзе пануюць змрок, пустэча, адчай, дзе валадары цемра. Урачыстасць Пяцідзясятніцы, якую мы будзем адзначаць праз 10 дзён, павінна ўмацаваць нас для гэтай місіі, каб мы не баяліся быць сведкамі Хрыста там, дзе жывем, працуем. Езус падсылае нас. Недастаткова проста ўглядацца ў неба. Анёлы кажуць апосталам: чаму вы стаіце і глядзіце? Таму што вера – гэта дзеянне. І в небаўшэсцем распачынаецца час дзеяння Касцёла. Гэта таксама наш час, час нашага сведчання, навучання міласэрнасці, в якім Бог выбраў і паклікаў всіх нас. Сёння нялёгка быць сведкам Езуса, але мы не адзінокія ў гэтай місіі. Святыя і мучанікі падтрымліваюць нас. Сучасныя сведкі, людзі глыбокай веры і надзеі падтрымліваюць нас. І, перш за ўсё, сам воскрослы Езус з намі ідзе і вядзе нас праз свайго Духа. Людзі падарожнічаюць, казаў святы Аўгустын, каб дабрацца да вяршынь гор, злавіць самыя вялікія хвалі, знайсці самыя доўгія рэкі, бачыць бясконцую шырыню акіяна і так далей. Таму нам, якія ахрысціліся ў Хрыста, паверылі ў збаўленне і абяцанае вечнае прабыванне з Богам, трэба быць адважнымі сведкамі. Каб, як сказаў папа Леў XIV, стаць паходнямі веры, здольнымі распаўсюджваць святло Хрыста. Бо чалавек пакліканы не да таго, каб мець як мага больш матэрыяльных дабротаў, зямных задавальненняў, але да таго, каб быць сведкам Бога, сведкам сапраўднай любові. Мы павінны падняць вочы ўгору, у неба, зрадавацца ўсяму таму, што нам дадзена. Нам трэба скіраваць свой позірк на таго, хто з'яўляецца крыніцай сапраўднага шчасця, на таго, хто праз 40 дзён пасля васкрасення на вачах апосталаў знёсся на неба, каб заняць месца праваруч Бога, на таго, які сказаў: будьце маімі сведкамі. Як казаў папа Францішак, гэта павінна быць сведчанне, дадзенае не толькі словамі, але і штодзённым жыццём. Сведчанне, якое павінна выходзіць з нашых касцёлаў кожную нядзелю, каб на працягу тыдня яно магло дасягаць дамоў, офісаў, школ, месцаў працы, сустрэч, забаў, бальніц, вязніц, дамоў састарэлых, з краін гарадоў. Гэта сведчанне, якое мы павінны прыносіць кожны тыдзень. Христус з намі. Мае дарагія, будзем жа нястомнымі сведкамі Хрыста, каб іншыя, гледзячы на нас, мацоўваліся ў веры, каб мы былі вестунамі спакою і надзеі для ўсіх, каго сустрэнем на сваім шляху. Заахвочваю працягваць абвяшчаць добрую навіну, якая перамяняе і дае жыццё. Няхай Найсвяцейшая Панна Марыя, Маці Касцёла, заўсёды суправаджае нас в імкненні быць вернымі сведкамі Хрыста і Яго Євангелля, заступаецца за нас і вядзе да свайго боскага Сына. На нястомнае і руплівае апостальства і сведчанне добрай навіны са шчырым сэрцам благаславляю
у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Архібіскуп Юзеф Станевський, митрополит Мінська Могилевський. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього, просим, щоб Бог Пана нашого Єсуса Христа, Отець слави, дав духа мудрості нам і всьому костьолу. Молімся за ўсіх хрысціян, каб яны ведалі, у чым надзея пакліканне, якім іх адарыў Езус. Цябе просім. Молімся за місіянераў, каб яны адважна ішлі і абвяшчалі Евангелие усялякаму стварэнню. Цябе просім. Молімся за тых, хто не верыць у жыццё вечнае, каб яны пазналі Хрыста, які сядзіць праворуч Айца. Цябе просім. Молімся за памерлых з нашых сем'яў, каб яны маглі праслаўляць Бога ў небе. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ўзрасталі ў веры і пазнанні велічы моцы Бога, якую Ён выявіў нам у Езусе Христе. Цябе просім. Ойче Небесний, Ти поставив Єсуса головою костьола, який з'являється тілом Ягоним, тому прийми наші просьби праз Христа Пана нашого. Осло. Осло. Осло.
Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Ojciec предвечный, покорно складаем Тебе эту ахвяру, во врачистость небовшестя Твоего Сына. Дозволь просим, как праз гэтый святый обмен даров мы взнесли наши сердце до неба. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами, вгору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Боже. Бо Пан Єсус, переможця граху і смерті, зійшов сьогодні на небо, як володар хвали, яким захопляються аньоли. І Он посередник поміж Богом і людьми, суддя світу і володар створення. Заходячи на небо, і Он не покинув нас у нашій недолі, але перед нами войшов в небесную Ойчину, каб умацовать нашу надію на тое, що ми, як члени Його містичного тіла, так само войдем туди за їм, нашим головою. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий. Осанна на вершинях, благословлений той, хто приходить в ім'я Пана, осанна на вершинях. Та правди Божа, Ти святий, і справедливо хвалить Тебе все Твое створення. Попра Сина Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, каб от усходу сонця и до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом світу, у святий день узнесення Господа нашего Иисуса Христа, праз Його покорно молим Тебе, Боже, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, які ми принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны тілом і кров'ю Сина Твоего, нашого Пана Єсуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо Йон у тую ноч, коли був видадений, взяв хліб і подяку Тебе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано».
Подобним чином по вечері взяв келих, знов подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його все, бо гета єсть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гета чините на мою пам'ять». Это великая таямница веры. Божа, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение и взнесение на небо, чекаючи Його другого пришестя, з подякою складаєм Тобі гетую живую і святую ахвяру. Зглянь, просим, на дар Твоего костела, прийми його як ахвяру, якою Ти пожадав бить умилостивлений. Дозволь, каб ми, змоцнені телом и кров'ю Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам зробить нас вічним даром для Тебе, каб ми змогли отримати спадщину з вибранниками Твоїми, найперш Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Матеем, опекуном сьогоднішнього дня, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Едвардом Войниловичем, святыми Беларусі і всіми святыми, про заступництво яких ми сподяємося на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Божа, нехай гетая ахвяра нашого поєднання принесе всьому світу спокій і збавлення. Будь ласкавий умацовать у вірі і любові костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папам нашим Львом XIV, бишкупом нашим Юзефом, с усіми бишкупами, духовенством, всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбав гетой семьи, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добрий Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх і наших померлих братов і сестер, всіх, хто у ласці Твоєї одійшов з цього світу. Милостиво прийми в володарство Твоє, де і ми сподіваємося бути, каб разом з ними завсюди радуватися Твоей хвале, праз Христа Пана нашого, праз якого одорваєш світ всялякими добротами. Праз Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Божа Ойче всемогутній, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос, Ойче наш.
хлеба нашего, что дай нам и нам провин. Мы отпускаем виноватым, хоть нас успокой. Просим Тебе, Божа, бав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Беларуси, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения щасливой надеи и пришестя Бавце нашего Иисуса Христа, по Твое. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Так великую врачистость знесения Господнего передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усим. Баранку Божий, это ягнец Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Пан каже: «Ось я з вами во всі дні, аж до скончення віку. Алілуя!»
Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты вже на землі даєш нам уділу небесних таямницах. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность пробывает с Тобою в Христе Иисусе, який живей володарить на веки вечные. Няхай буде прославлений. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ojca z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, miluj się nad nami. Świętaja Maryja, Świętaja Bogorodzica, módl się za nas. Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, módl się za nas. Maci bezzahanная, Maci непорушная, молися за нас. Maci najcudowniejsza, Maci dobrej rady, молися za nas. Panna najmudrejsza, Panna chwalygodna, молися za nas. Panna łaskawa, Panna wierna,
молися за нас. Причина нашей радости, святыня духовная, молися за нас. Ружа мистычная, вежа Давидова, молися за нас. Ковчег заповету, брама небесная, молися за нас. Притулок грешных, сутешальница засмученных, молися за нас. Королева патриархов, королева пророков, молися за нас. Королева веровызнавцев, королева паннов, молися за нас. Королева в небо взятая, королева ружанца святого, молися за нас. Королева Беларуси, королева всего свету, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, вислухай нас, Пане. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа,
Дозволь нам, слугам Твоим, чешется тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне Выбавляй нас за Анна хвалебна и благословенная. О, Пани, Пани, Пани наша, опекунка наша, утешание наша, Ты заступница наша, Ты нам настояние, Ты нас пойму, нас, Ты нас пойму. Молимся. Боже, прос пасхальную таямницу Христа и откупив всех людей, заховывай в нас справу Твоей милосердности, каб меня спинно згадуючи таямницу нашого збавлення, достойлися тримать я плен. Праз Христа Пана нашого.